Hello champions, leo tutaenda kuzungumza kuhusu subnetting. Kwenye hii video tutakava subnetting, classful subnetting na fixed length subnet mask. Subnetting is a process of dividing larger network into smaller manageable network and subnet masks. Tukiachana na fixed length subnetting mask, tunapofanya subnetting huwa subnet mask inabadilika kwenye kila network. Mfano subnetting, kwa mfano 192.168.1.0, tunaweza tukapata networks nyingine kama 192.168.1.64, 192.168.1.80 na nyingine ambazo zina fixed number of hosts. Hii na handle hosts 62. Hivyo ndo subnetting inavyofanya kazi. Kuna aina za subnetting na classful subnetting na classless subnetting. Classful subnetting hii ina divide network into 5 classes ambazo ni A, B, C, D na E. Ndo zile classes ambazo unazifahamu kwenye network kwenye IP version 4. Zile A, B, C, D na E. Hii inatumia fixed subnet. Kila class ina subnet mask yake. Tenda kuona. Classless subnetting hii inatumia customer subnet mask. Kama hii hapa, ni subnet mask ambayo unaitengeneza kulingana na network jinsi ulivyo fanya subnetting. Tuangalie classful subnetting ambapo nilisema kwenye video tutaenda kukava classful subnetting. Na classful subnetting kwa mfano 0 up to 26 plus A, hii na network 256 na hizi host hapa. Kuna class B 128 up 191 na network hizi hapa na host hizi hapa. Kuna class C ina network hizi hapa na host hizi hapa. Sasa nikisema classful subnetting, yani just assume una ofisi yako ina host au ina kompyuta 100, sawa? Kwenye selection ya network direct tutaenda kwenye class C. Class C na host 254. Wewe una kompyuta 100. Ukitoa 100 hapo unapata 54. 54 hizi 54 ni wasted IPs au wasted networks. Network ambazo zitabaki allocated. Na hiyo ndo ilisababisha pawepo na classless subnetting. Then let's assume una kompyuta 270. So 270 si haiwezi kafaa network, si haiwezi kafaa kwako kwa sababu inao 254. So itakubidi uje kwenye B. B ina almost host 65,534. Sasa ukitoa 200 maana yake utakuwa na waste kama 65 na 100 hivi waste IPs. Vile ukija kwenye network 1, kwa hiyo kwenye network A, kwa hiyo kutokana na classful subnetting tulikuwa tunatoa IPs kulingana na classes. Unaangalia class ipi ambayo itakuwa ina support hosts ambao network yangu inahitaji. Then
Hiyo ndo classful subnetting. Tuangalie subnet masks. Subnet mask ni sequence of zeros and ones that are used to represent the network. Kwa mfano 255, 255, 255.0 for class C. Ukikutana na 255 maana yake ni sequence of ones hadi 8. Sawa. Kutana na 0 maana yake ni sequence of 0 hadi 8. Hii ni fixed subnet mask kwenye class C. Types the subnet masks, sema kuna fixed length subnet mask na variable length subnet mask. Hii kifupi tunasemaga FLSM and VLSM. Hii ni variable length. Hii ni fixed kama hii hapa 255.255.255.0. Hiyo ni fixed length. Variable length inaweza ikawa 255.255.255.192. Hii ni variable length. Hii so default. Hii imepatikana baada ya kufanya subnetting. Fixed length subnet masks ni kama kwenye class A. Hii ni fixed subnet mask ya class A, kwa kwamba 255 inawakilisha network, hizi zero zinawakilisha host. Then hii 255 kwenye class B zinawakilisha network, hizi zinawakilisha host. Hivyo kwenye class C hizi ni network, hii hapa ni host. So hiyo ndo kazi ya subnet mask, inaonyesha network parts na host part kwenye IP address. Na hizi ndo fixed length subnet masks, ndo default subnet mask kwenye kila class. Class A default ni hii hapo, class B default ni hii hapo, class C default ni hii hapo. Then unaweza ukajiuliza kwa nini tunahitaji subnet? Kwa nini tunahitaji kufanya subnetting? Ya kwanza ni prevent wastage of network au IP address. Tusipofanya subnetting, utakuta network ya kompyuta simu inatumia class C ambayo ina 254. So a lot of networks zina lost unusable waste. Then kingine ni simple management, yaani ukigawanya kwa mfano kwenye ofisi yako na department 4, kila ofisi ikawa na subnet yake, IP address yake, kila ofisi ikawa na subnet address yake, then itakuwa simple kwako troubleshoot, na vile vile inaongeza speed kwenye network yako, kwa sababu hamna necessary collision kwamba office B, traffic za office B haziingiliana na traffic za office A. So actually ina speed up network speed. Au kufikia hapo tumefikia mwisho wa hii session. Subscribe, comment, like na kushare. Next session tutaongelea classless subnetting na variable length subnet masks. Asante.